here, and today I got unboxing my present day of Children's Day. Yay! Let's open it. Look guys, it comes with a lollipop. See? Now, wow, yay! I have this box of charms. What is that Pokemon now? Okay. So let's unbox. They are wait a minute, guys. They are 100 and what? And 21. Let's unbox it. Saiu da caixa do meio do nada. Uou! Wow, guys! There are so many cards. Let's open the first one. The first one. Okay, so oh, got it. I got Suresky, this Pokemon. This one is so cute. Darumaka. Ooh, I got the frog. Frog Akie. Flamingo. Ooh, I got it, a robot. It's called Brozong. Cool, huh? And Brozor. Cool. I think this one is the level 2 of this one. Put in the comment section if you know all the Pokemons. Okay, next one. Okay, so we got allergic and Mawile, Excardrill. Oh, the egg! Oh, this is the lighting one. It calls Dark Cry. Gente, deixa eu falar os nomes em português. Eu não sei se é raro, mas deixa eu falar com o papai rapidinho. Já volto, gente. Gente, é o seguinte. A gente vai abrir todas as cartas. E eu já volto. Viu? Então, gente, veio com um álbum bem legal que dá pra colecionar e ver a evolução dos Pokémons também. Esses broches ou algo do tipo, que eu não sei o que é. Mas é legal. Os dados e ver as capinhas também. E essas coisas que veio nas embalagens. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Já deixe seu like e compartilhe o vídeo. Tchau!